Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm taking a look at a POW Instagram Live that took place on June 4, 2022. So this is shortly after the Mayday Tour US tour ended, and just before they did a few dates in Canada, and then did their summer tour with Hailstorm and with Pretty Reckless and Lilith Czar. I took the liberty of re-uploading this so we could get some Spanish auto-translation so that we can actually get a translation of what she's saying in Spanish. So sometimes that's missing from these, and it looked like it was missing from this particular one. So this should take care of that. I'm hoping the captions will be okay. We shall see. This is also just before Error drops. And other big things happening soon include Teatro Metropolitan at the end of August. Maybe these are some of the topics that will come up in this live. It's about 50 minutes long, so looking forward to seeing what POW has to say. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today, so if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Hello, everybody. Happy POW Day! Happy POW Day. It's been a while. I feel like it's been a long while since I've done a POW Day. Yeah, especially like here in like my house in Monterrey. Oh yeah. I don't know. It's cool. It's good to be back. How is everybody? Hola a todos, saludos, feliz POW Day. ¿Cómo están? Está diciendo que siento un poco, no raro, pero chistoso. Está haciendo un POW Day que aquí, en mi casa, después de tanto tiempo no estar. Entonces, hello. Yeah, 6 weeks away. Pre-save error. Yes! Yes, everybody. Go pre-save error. I can't believe you guys know what it's called now. After like so long. The album is coming out. We're just so excited about it. You now know it's called Error. Yes. You know what's really cool? Like, the album is called Error. But in Spanish, it is, like, written the same way, so it would just be Error. So, Error, Error. Vayan a preguardar Error. Go pre-save Error. Yes! Error. Okay. I can't believe it's coming out. That's insane. That's insane. After over 2 years. Wow. I hope you guys already pre-saved it. Honestly, like I'm so excited for it. It comes out June 24th, I think. Yes. And in 20 days. In 20 days. Wow. ¿Qué te parecieron estas teorías? Hay unas muy malas. Está muy entretenido de ver, honestamente. No les voy a decir mentiras. Theories. La gran mayoría están muy mal. Muy mal. Pero está chistoso. Yo creo que va a estar padre ya cuando salgan todas las canciones que se encuentran. Más o menos qué onda. Pero... Y los lentes, traigo pupilentes. Están muy sucios mis lentes. Y dije, digo, ¿qué? Si quiero ver los comentarios. Entonces, Waiting for you in Canada for the 3 Days Grace tour. Yes! Guys, we're so excited. We're going to be touring with 3 Days Grace in November in Canada. And we're just so excited about that. But we're also playing in Canada in like 8 days. We have the Canada leg for our Mayday tour. So make sure to check that out. We're going to be playing... oh my God, I don't want to mess this up. Toronto. We're going to be playing in Toronto. I know that one. We're going to be Montreal. playing... Let me see. Let me get the dates. St. John. So you guys can go check us out. It's going to be so much fun. We're very excited. We've never played in Canada before. We have visited Canada, but we never played there before. So if you can go see us in 8 days, we would greatly appreciate that. Go check out the dates, guys. I think they're in a profile. Las voy a ver en el Metropolitan. Wow. Yeah. Wow, son muchas cosas, ok. Estamos muy emocionados de estar tocando en el Metropolitan en agosto. Wow, por favor, si no han comprado sus boletos, vayan a comprarlos. Realmente estamos muy emocionados de estas fechas. Ya vendimos una, entonces, increíble. Y hace mucho que no tenemos un show propio en la Ciudad de México. Entonces, por estar tocando en el Metropolitan, estamos muy emocionadas. Entonces, ahí te veo.
It's Claro que cool. Still a show you have to see if you're a new Warning fan. It's Listos para el Metropolitan. mandatory. Nosotras, me gustaría decir que nosotros también. Emocionalmente estoy muy preparada, estoy muy emocionada. Pero se vienen cosas buenas, se vienen cosas buenas. How many drumsticks did you break during the tour? I didn't break that many, honestly. If you take into account that it was 27 dates, I think I only broke 6 drumsticks in total. Not pairs of drumsticks, no, like singular drumsticks. Because I usually just gave them out at the end of the shows, so I didn't have like the opportunity to really fregarlos. It's one every 4 shows. That's not bad. Okay, I'm trying to read. I know I have my contact lenses on, but I still can't, like, read it. Habrá miren grita en el Metropolitan. Yo creo que sí, se me haría muy raro si no, pero yo honestamente ahorita es Meet que and greet question. no sé cómo explicarles que mi mente ahorita está, o sea, o sea, no hay nada. O sea, sí hay, pero ahorita como que he estado, acabamos de, o sea, hace una semana, hoy oficialmente hace una semana se acabó el tour. Yeah. Ok, sí, está muy raro ese concepto. Entonces, yo estoy cumpliendo una semana aquí en Monterrey, se siente muy, muy extraño. Entonces, yo más que nada he estado como que tratando de descansar. It's just so hard to get back into the groove of things that you were remembering from 6 weeks ago, or just being at home, just being in a place like that. I mean, anybody that's ever taken a long trip away, you know, and maybe you don't do it that often, but it happens once in a while, you'll remember what that felt like. Well, in a group like The Warning, or any working rock band that's successful and getting around, you're going to have the same thing happen. You're going to get home and be like, whoa, what is happening here? I don't even remember what my routine was. You know, so even after a week, she's struggling. Pero se sintió muy raro regresar y como que después de 42 días de estar tocando. ¿Ya viste Stranger Things? No 6 semanas. No la he visto, pero sí la quiero ver. Nada más he visto que Running Up That Hill de Kate Bush se está haciendo viral. Yes, Me gusta mucho esa canción, entonces gracias Stranger Things. it's a great one. A ver tus uñas, Pau. Honestamente, estas no sé si presumirlas porque me las compré en el Target en Nails don't Estados match. Unidos. Y me las puse ayer y ve, esta ya se me cayó. Terrible. Well, Y estaban muy largas, entonces mi mamá me ayudó a limar. it looks like a deliberate design. No están así súper coquetas, pero sí. Pau, necesitamos pastel para Ever. Ay, no. No. Este siguiente sábado sigo aquí en Monterrey. Sí, les hago un pastel el siguiente Pau Day. Con mucho gusto. Nada más no sé. Achis, no sé si estoy aquí. Sí, claro, con mucho gusto. Porque Pau occasionally makes cakes on camera. So far, I don't think they've worked out. There's only been 2. Props for continuing to try. ya después de eso, cuando llego, honestamente, vean, estoy tan perdida, una disculpa. Si llego a Monterrey antes de que salga el EP, que según yo sí, digo el EP, el álbum. ¡Ah! Es que es el álbum. Después de tanto tiempo decirle que go pre-save the EP, ahora es album. Go pre-save Error, guys. Yes. Entonces, Whole si estoy enchilada. aquí antes, con mucho gusto les hago un pastel. How reads. A la fregada. Una vez que salgan las canciones faltantes del álbum, ¿las tocarán en vivo? Sí. Sí. Imagínense que salga el álbum y digamos, no vamos a tocar ni una en vivo. Sí, las vamos a tocar. ¿Cómo imaginabas el tour y cómo fue en realidad? ¿Cómo me imaginé? Yo pensé que nos íbamos a estar peleando en el tour. De que todos, que nos íbamos a estar arrancando la cabeza. Pero, tipo, mi expectativa es que iba a estar muy, 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 muy pesado en términos de que strain, en de que estuviéramos cansados todos y todos empezáramos a como que estar muy frustrados todo el tiempo. Pero eso no pasó. Obviamente me cansé mucho. Pero
me la pasé muy bien, me la pasé muy bien. Nunca habíamos tocado tanto en tan poquito tiempo. Yeah, Y seriously. yo creo que fue nuestro primer headlining tour de esa manera. Y nuevamente, como que acordarme que somos una banda de México que apenas va empezando y estar selling out shows en Estados Unidos en nuestro primer tour norteamericano, headlining, tipo nuestros shows con nuestros fans, no sé, se me hace una locura total. Entonces, más que nada, también estoy muy agradecida por toda la gente que nos fue a ver y por todo nuestro equipo que aguantaron muy bien. Entonces, somos unos campeones, todos. Yay. Todos. So everything went well on the tour. That's true. There were signs of fatigue here and there. I'd like to point out the Reading show as one of them, May 7, kind of midway through, where they were starting to get pretty fatigued and trying to figure out how to handle it, really for the first time in their whole careers, having that many shows at a time, essentially, and then more to come. So they did fine during that tour, but during the Canadian tour in November, well, that might be a different story. They were under some serious strain. They all got sick. I don't really know exactly, but they got through it. They're still a band. They're still making records. And the whole year was a success. Te ves muy bronceada. Gracias. Ok. Es que, oigan, yo creo que... O sea, yo antes estaba más morenita de chiquita, pero como que dejé salir al sol por muchos años, entonces me voy bien pálida. Entonces, el momento que empiezo a salir otra vez al sol, empiezo a agarrar otra vez mi colorcito. Entonces, fuimos a la playa en una parte del tour, porque estábamos en Florida, y tuvimos como 2 días entre unas fechas donde pudimos ir a la playa, y me fui a quemar. Dani se puso roja, yo me puse más. Heard about that. Actually, we were watching the show in Houston, and Danny's wearing shorts because apparently she is sunburned. And we know that happened. There have been other shows where she did the same thing. ¿Qué fue lo mejor y lo peor del tour? Lo mejor, pues, fue tocar, ver a toda esta gente. Lo peor es, pues, extrañé mucho pues, a gente, la gente que quiero. Extrañé mucho mi casa, mis gatos. Eso yo creo que fue lo más pesado. Es que no sé cómo explicarles el cansancio que se siente cuando estás de gira. Es como que muy, muy específico. Pero más que nada, o sea, nos motivaba mucho de que pensar que se cambió ese tour 3 veces de fechas y tipo toda esta gente está haciendo, tipo estaba muy emocionada de vernos después de tanto tiempo y que hicieron todavía mucho esfuerzo para viajar y para venir a vernos. Entonces yo creo que realmente eso fue algo que nos mantuvo muy como que presentes, que wow, o sea, hay gente que hizo todo eso para venir a vernos a nosotras. Qué cañón. True, that's true. Do you think you'll ever convince Ali to sing a song or more on a new album? No, I don't think it's about convincing. It's right. She doesn't want to do it, and she's not necessarily a singer. Like, no, she is a singer, but she doesn't, like, she's not a lead singer, and she doesn't have to be. Like, I don't think it's a requirement for, like, to be in the band. Like, everyone has to be a lead singer, not necessarily, and she really doesn't feel comfortable doing it. So I don't think I need to go out of my way to push her to do something that she clearly, like, doesn't like to do. Like, when Danny's sick or something, she steps up and she does an amazing job. But, like, if it's not something that she really wants to do, like, I'm not going to push for that. It's okay. I think most people have come to accept that. Most of the fans, not necessarily all of the fans. I think a lot of people are harboring that hope that maybe someday she'll do it. But yeah, it seems pretty definitive it's not going to happen. And honestly, that's how it works in most bands. In most bands, you don't have everybody singing leads. Pau, el martes es mi cumpleaños. Felicidades. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿A qué ciudades irán después en México? Según yo sí hay fechas, pero honestamente no, les digo que me voy a callar porque empiezo a regar cosas y no de que regar de que, ay, spoiler, no, de que empiezo a decir las cosas mal y empiezo a decir tipo, no mentiras porque no es a propósito, no es de que, les voy a decir mentiras, no, pero yo me empiezo a equivocar porque yo me hago bolas entre todas las noticias, entonces yeah. Ahí manténganse al pendiente en nuestras redes. Gracias. A ver, ahí.
Ahí está. You'd start a riot with accidentally putting out the wrong info. You said you were playing here on this date. Where are you? ¿Cuál es el concepto de la portada de Error? No sé si lo debería explicar ahorita o hasta que salga el álbum. Les digo que los mantendré en suspenso hasta que salga el álbum. Bla, bla, bla. I've never actually looked into that. Does anybody know what the actual meaning is behind the Error album cover? No falta nada, son 20 días. Go pre-save Error. Go pre-save Error. Go pre-save Error. ¿Cómo está Link? Link está muy bien. Está bien gordo. Está descansándosela también. Están bien chiflados. O sea, llegamos y se enojaron con nosotros, pero se contentaron muy rápido. Y... ¿cómo se dice? Damn it. ¿Dónde me quedé? Mente de pez. Se me fue el tren. Perdón. Happens to the best of us. No, estaba hablando de los gatos. Se contentaron bien rápido y sí, están fantásticos, I guess. No me acuerdo qué iba a decir, perdón, una disculpa. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta, descansando. Estoy tratando de salir de que lo más que pueda ver a la gente que extrañé. Porque yo creo que si hubiéramos llegado aquí a Monterrey a hacer nada, o sea, estar en mi casa todo el día acostada, descansando, yo creo que me volvería loca. Después de 2 meses de todos los días estar haciendo algo, viajando, conociendo gente, tipo... Most every second of every day. No es una buena idea. Les digo que extrañé mucho y que llegué a hacer componer. Tipo... El primer día llegamos al aeropuerto y pude ver a mis amigos, estuve muy contenta. Después el día siguiente no hice nada y me sentí, me sentí como basura, pero es que sí, me sentí como basura. Pero me refiero a que, no sé, me sentía como que bien floja, pero pues no friegues, wow, tienes de tour. Y el día después de eso me puse a componer y extrañaba mucho el piano, todo. Estoy muy contenta de ya poder estar haciendo eso. So that thing she was talking about, being on tour, that special feeling, what that special feeling is over fatigue, where you're walking around in almost a dream state, but getting a lot done. I mean, you can still be very attentive, but being in that dream state going, under normal circumstances, there is no way I would be awake right now. And that's most of the time. Even using your best efforts to avoid that, you can't help but get some of that. And so it's no wonder that once they get home and they can finally relax for a little bit, that they're just completely nodding off or just resting and like kind of being out of it for a little while, kind of readjusting to normal life, a normal sleep pattern, perhaps. That actually makes sense. Yes, it does. Smart. Did you eat any of the donuts in the Santa Ana show? Yes, we did. I think we finished all of them except like 2. Like, we were really hungry. Thank you for that. A little word in French. Bonjour, salut, comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien, oui. What do you mean I'm not French? I don't know if you know what TikTok. You know what? Voy a evitar la pena de quotear eso. Estoy bien. Tu canción favorita de Error. Ya puedo decir cuál es. O sea, ya se saben los nombres. ¡Qué locura! Ok, a mí personalmente las que más me gustan. Y es del álbum en general. Es nada más que mis favoritos del álbum todavía no habían salido. Kool-Aid Kids es mi canción favorita del álbum. Kool-Aid Kids. Error me gusta muchísimo también. Good one. Revenant también. Yes. 23 también. Estoy diciendo todas las que faltan, ¿verdad? Error me gusta muchísimo también. Revenant también. 23 también. Estoy diciendo todas las que faltan, ¿verdad? Hammock también está chida. Pero Kool-Aid Kids yo creo que es mi canción favorita. That is a good song. Pero no... I'm not gonna spoil anything. Está muy chida. Lo único que voy a decir. Pero
me emociona pensar que, o sea, que se está imaginando la gente con los títulos de las canciones. Porque no tienen contexto. O sea, para mí, escuchar Kool-Aid Kids ya sé cómo se escucha en mi cabeza. Right. La he estado tocando por mucho tiempo. But we Ya que can't hace bastante más. really do anything with Entonces, that. de que cómo se imaginan que va a ser. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya va a salir! Go pre-save error, guys. Go pre-save error. Go pre-save error. Go pre-save error. Go pre-save error. ¿Había cantado algo en ese álbum? No. No. We already covered that. Are you planning a new album this year or next year? Guys, your new album is just about to come out. Let's not get ahead of ourselves. But you know what I'm really excited about? Like, we're about to go on the Canadian leg of the Mayday tour, but then we return and then we go on tour again. We're going to be opening for Hailstorm and the Pretty Reckless on their North American tour, which is insane, by the way. Yeah. And I'm just like so excited to be playing some of these new songs live. Like, that's gonna be the first time that we start playing them. And I'm just like so hyped. I'm so hyped. Now that I'm saying it out loud, we're playing so many dates this year. Yep. That's so, like, after 2 years of not playing live at all, that's really awesome. Playing catch up. Still their busiest year. ¿Qué canción tiene palabras en coreano? Ni una. Ni una. Pero, o sea, a veces que les aviso cosas, cuando tipo, les contesto cosas en stories, de que, oigan, es que no es cierto. Y dicen de que, Pau, no se está troleando, jajaja. No, oigan, les estoy diciendo la verdad. No hay. Some French. Ya terminaron el tour. La parte de Estados Unidos del Mayday Tour, sí. Sigue la parte de Canadá. Y después nos vamos en tour con Hailstorm y The Pretty Reckless en julio. And August. Pues llamo a callar. Después de eso tocamos en la Ciudad de México. Y después de eso... Teatro Metropolitan. Cosas. Es que una vez mentiste sobre el video de Evolve. Es que no dije mentiras. Necesitan entender, oigan, que yo me entero casi al mismo tiempo que ustedes se enteran de las cosas. No se supone que íbamos a hacer music video. Una disculpa. Y pum, pácatelas de que sí se hizo. Entonces, no son mentiras. Es nada más, en un momento es una verdad. Y después para el día siguiente ya no. Y eso no es mi culpa. ¿Ustedes tienen agua? ¡No! ¡No! ¿Cómo? Voy, The Warning Argentina. ¿Cómo sabes que no tenemos agua en Monterrey? ¿Cómo? Eso es like worldwide news. Wow. Aparte, ahora el agua nada más va a estar de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Oh my gosh. Ayer me dormí bien tarde y me tuve que despertar bien temprano porque tuvimos de que entrenamiento y casi siempre el entrenamiento lo tenemos a las 11, pero pues nos tenemos que bañar después del entrenamiento, entonces lo tuvimos que hacer antes Right. para poder alcanzar a bañarnos y bla, 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 bla. No soy fan de despertarme temprano, pero digo ¿qué? ¿Es eso o no tengo agua? Me explico. Pues me acoplo, está bien. So is that a normal thing in Monterey, or was that just a happenstance of that particular time, that particular week or whatever? Is this something that has to happen once in a while, water rationing? I'm just curious. I know Arizona's like that, parts of California. Just curious. If anybody knows, let me know. Jaja, en todo el mundo no hay agua. Tipo, sí, pero hay en partes de México donde sí hay agua y nada más es aquí donde no hay. Pero les digo que, o sea, yo sí puedo hacer mi parte en gastar el menos agua posible. La hago con mucho gusto, no tengo problema. Sí, todo bien. Yeah, water's a big ¿Qué deal. hora te despiertas? Después del tour, llegando a Monterrey, me estaba despertando a las 11 de la mañana todos los días. Y me estaba gozando. Honestamente, de estarme despertando a las 5 de la mañana y de repente a las 7, después a las 10, después todos los días, así tener un schedule bien raro, a poder despertarme a las 11 de la mañana. Soy contenta. Porque no hay agua, porque hay sequía. O sea, literalmente no hay agua. Ajá. Se me olvida que no todo el mundo sabe esto, ¿no? I see. No hay agua. Rationing. No hay agua. It's a drought. Yikes.
Te veo el 29 en la Ciudad de México. ¡Ey, yay! Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Teatro I notice you don't Metropolitano. perform with your hair tied up anymore. I do. But let me explain like my issues with my hair. It's not issues, it's just like personal likings or not. But I cut my hair before going on tour because it was extremely long. But if I do a ponytail right now, like here, it looks really short and I don't like it. If my ponytail doesn't look Ariana Grande-esque long, I don't like it. So I had to do 2 ponytails for it to look long. I don't know if that makes any sense. Like one here and one here. But it was a hassle to do that every day. And it usually did not end up that well. So I started doing like half up, half down hair. And then some days I was just like, you know what? I'm just gonna leave it down. And like, it just really depends on the show and the vibe, you know? Because there was some place where it was really hot and it was not an option to not play with my hair tied up. Like, nah. Like, I would have died. Yeah. Weather factors. Just need to check if these WhatsApps are important. Relatively. ¿Qué tan cansado fue tocar tantas fechas en eso? Oh. O sea, los puedo decir mentiras y decirles que ¡ay! No problem. Estaba llena de energía. Y sí estaba llena de energía. Y energía positiva. Pero estaba muy cansada. Es que había unos días en donde nada más era tanto cansancio acumulado. Y también son niveles muy altos de adrenalina. Yep. Que después de tener tanta adrenalina y tanto cortisol todos los fregados días, o sea, llega un punto donde tu cuerpo está confundido, me explico. Entonces, sí me cansé. Pero había recompensas muy fuertes, emocionales, al tocar en vivo, ver que la gente cantaba tus canciones, estar viajando de un lado al otro y siempre de que hubiera gente que te quisiera ir a ver. Es un balance muy lindo. Pero sí estuvo cansado, no... Like, I'm not gonna sugarcoat it. Tipo, está cansado a veces el asunto. Y está bien, es parte de... Yeah, this is exactly why so many musicians, especially of yesteryear, became drug addicts or alcoholics or something, you know, because you had to change your mood quickly. You're always going to be super tired, but then you had to bring the energy every night. And how are you going to do that? And then after that, you have to go to sleep if you possibly can. So uppers, downers, everything in between. Thankfully, that is not an issue with this group. Probably in large part thanks to support from the crew and the family being there. And being so health conscious. Pau, mándanos agua a los mortales. Ah, yo tampoco tengo agua. Yo también soy mortal. Yo tampoco tengo agua. Hello from Tampa, Florida. I loved playing in Tampa. Tampa was great. ¿Quién roncaba más en la guagua? Les digo que yo me di cuenta en este tour que yo ronco. O sea, ronco. Oh no. Como vieja. Así que, Pau snoring y again. no le creía a Ale, pero Ale una vez me grabó. Y it was all the proof I needed. Yeah. We need to hear the Pau snoring audio. I don't mean a whole video. I mean just a moment just to listen, because that's funny. I snore too, so. Ay, está muy largo mi fleco, vean, cada vez que parpadeo se mueve. Ya me necesito cortar el pelo. Sí. ¿Cómo anda Shakira? Y que se te duele la cadera. Ayer vino, no sé si es quiroprac, no sé cómo se pronuncia, pero vino alguien a acomodarme toda mi cadera. O sea, se sintió espantoso. Me dolió bastante, pero mi cadera ya está right back in its socket. Y no sé si salió esto. Oigan, pero I do a mean Shakira impression. No lo voy a hacer ahorita porque me da mucha pena y siento que no me va a salir. Pero por unos buenos 4 días del tour seguidito, así que me la pasaba cantando como Shakira y me salía muy bien. Okay. Me salía muy bien. Entonces quedarán con la curiosidad de cómo me sale. Pero, I'd like to hear sí. some of that myself. Yes, I would.
So is that a chiropractor for the hip? Quiropráctico, creo. Yo confío en ustedes, honestamente. I haven't heard of any further hip problems since this tour, so. Ahorita escuché la imitación, no sé eso. No lo voy a hacer, qué pena. Qué pena. No, gracias. Di locura, locura. Pero, güey, ¿cómo se salió la cadera? No sé. No sé. It was just a quirky little thing. De repente, ¡cac! Se salió. Está bien, está bien. Soy joven y me recupero pronto. De que rápido. Entonces no hay bronca. Please don't talk in Spanish, guys. I just Come on. went 2 months speaking only English. I'm gonna enjoy the little bit of time I have speaking Spanish as well. But if you have any questions, I can answer them in English. No problem. ¿Sabes algo de la venta del álbum en físico? Pues no te voy a mentir. Pero yeah, esténse al pendiente de esas cosas. ¿Cómo practicas el Scream de Evolve? Te digo que, no sé, de repente me empezó a salir mejor. Pero en tour, cuando estaba de que muy cansada, sacaba todas mis emociones en esa última parte. Entonces nada más de que... I am asleep. Ya salía. Pero les digo que me gustaría que ustedes, por favor, también lo griten. O sea, ustedes también griten conmigo. Que después me siento como que toda sola. De que, no, griten conmigo. It is fun to scream with her on that one. Haz un tease de una canción. No puedo. Aquí hay una guitarra, no sé tocar la guitarra. Les puedo tocar un pedazo de batería en la mesa. ¿Cuál quieren? Díganme una y les toco un pedacito. Wipeout. Super spoiler, ¿eh? Van a cambiar el setlist para el Metropolitano, va a ser el mismo de Monterrey. Pues yo creo que va a ser diferente porque ahí ya va a estar el álbum nuevo fuera. Entonces... Yeah. That makes sense. Kool-Aid Kids, sure, es... Yep. Se escucha buenísima. Very Joy Division to my ears. Fantastic. I think that indicates that it's a bop. Yeah. Cuando quieran. Master musician. Viva la mesa. ¿No harán algún tour por Sudamérica? Yo encantada. Pero cañón, veo mi calendario y de repente veo más fechas y más fechas y más fechas. Y ya no sé dónde estamos tocando o no. Pero yo con mucho gusto voy. Extrañamos mucho tocar por allá. Ojalá los podamos ver pronto. Definitivamente, sí. I believe their last dates of the year were Are you Bogota, considering double Lima. bass drums? Nah. I do play it, but like Pedal. double bass drums, like having one bass drum and another one. Yeah. Imagine traveling with that. You're No, right. thank you. No, thank you. It's really just for show. ¿En qué tonalidad está? Chis. Según... Puedo estar mal. Tal vez la modulamos, pero si bien me acuerdo, estaba en Si menor. Si bemol menor. Si menor. Honestamente, do the three of you know music theory? Yes. Of course Yes, they we do. A ver, amuja en la mesa. Oh, ok. Vean, es que unos acentos son el bombo y otros acentos son la tarola. Ujú. Pero al mismo tiempo estoy tocando el hi-hat con 2 manos. ¡Ah! ¡Qué talentosa soy, ¿verdad? Locura. It's like playing a cajon, playing the table. Nails make a good snare on the table. She's a music theory master. Well, I wouldn't go as far as to say that.
but but I know enough to say that I know. Like, le sé lo suficiente para poder decir que sí le sé. Always playing drums. I'm sorry. I know that I'm staying really quiet, but I'm trying to read this, like the comments, and I'm like, my eyes aren't working as quickly as I would like them to. When did you find out Alessia was joining you on stage in LA? Ooh, I think it was at the very beginning of the tour. And we didn't find out, like, we invited her and we talked to her, like, hey, do you want to do this? And she was like, oh, I'm so down. She was so sweet. And, but I think it was when we were in San Diego, I think. Yeah. Okay. Yeah, it was awesome. And it was really different playing with somebody who, like, we don't usually play with. But hearing the song, like, live and hear, like, how it sounds in the recording, like, with Alessia's vocals, it was just really awesome. And she was so cool. So, thank you, Alessia. We had a great time. Yeah, San Diego was the first date of the tour, the U.S. tour. That must have been tough keeping it a secret for so long. I wouldn't say tough. Like, it wasn't, like, it was good. Like, if, let's say, like, Danny didn't know, that would have been really tough. But it was just like, don't talk about it on socials. And I was like, okay. And, but we were like, okay, like, we need to practice this and this. So we were just kind of, like, planning in secret. Yeah, it was cool. We just wanted you guys to be surprised. And, you were, which is fantastic. Everyone's asking for a fun fact, but I just can't, like, no me puedo sacar fun facts de la manga de esa manera. Si tiene que salir naturalmente en una conversación, me explico. Gotcha, okay. Yes, fun fact. We heard that a lot around this time. Like years previous. Gente preguntando que si tienen agua. Es que, boy, en Monterrey no hay agua, entonces pues no está tan rara la o sea, Right. entiendo por qué se escucharía rara, pero es que todos no tenemos agua. Got it. Con la de Die For Me. Ay, no les voy a decir. Me la estoy pasando bomba viendo cómo nada más no la adivinan. Impresionante. Es que no tienen por qué adivinarle, me explico. Pero ya. Yo sí sé cuál es. I think that was Amor, wasn't it? Die For Me. Fun fact, Rudy salió en el Titanic. Ahí estás, bravo. Fun fact de parte de Rudy. Oh, did Rudy Can't wait for Error. Well, That out guys, there. go pre-save it. Please, like, you guys have no idea how much the pre-save helps. Like, I already pre-saved it, and it's my album, and that's a bit embarrassing. But, It's what you do. please, go pre-save it. It's literally just clicking a link and clicking pre-save. Like, it doesn't even take, like, 2 minutes to do it. So, please do me that favor. And I would greatly appreciate it. Was the tour exhausting physically or mentally? Both. Yeah. But exhausting, like, with a reward. Like, you're working. Like, you have Endorphins. reasons to be exhausted, you know? Like, and that's how it works, you know? But we had no. Like, right now I'm resting, which is what matters, you know? Like, you do a lot of things, and then you have a little chance to breathe, and then you go and do more things again, and then you rest again. It's a great system. Yeah. Saludos de Bogotá, saludos de Bogotá. ¿Vienen nuevos videos para las siguientes canciones? Debatible. Yo creo que eso no. They did one Yo for creo que eso practically no. Practically Pero- everything on May Day. Después les digo que no definitivo y pasa algo como Evolve y me empiezan a decir mentirosa.
Y a mí no me gusta que me digan mentiras porque yo no soy mentirosa. Yo digo pura verdad. Entonces, les voy a decir debatible. A ver qué dice el tiempo. ¿Quién es más fuerte, Dani o Ale? Dani. Ever listened to Lana Del Rey? Lana Del Rey was like what I specifically listened to when I was in middle school. So yes, I'm a big fan. It's good stuff. She makes some good music. Y live sessions no están grabadas, live sessions. Ni para qué les digo mentiras. No, o sea, no. Y no sé si vamos a tener tiempo para hacer ese tipo de cosas. Estamos de tour por todos los siguientes meses. Entonces, mejor no busquen por, like, don't fish for insights, porque yo tampoco sé. I know nothing. I can't tell you. It might change. Then you'll call me a liar. Yeah. So many factors. Oh, encontraste tus crocs. Sí, los crocs sí los tenía, eran los charms. Llegué aquí a mi casa y se le cayó un charm y ya no sé dónde lo dejé. Lo tengo que encontrar. She puts charms on her Crocs. She loves Crocs, for those who didn't know. Y si se unen al Corona Capital, si fuera así de fácil, déjame les escribo y les digo, hey, me quiero unir. Yo encantada. Ojalá algún día. I noticed you're a fan of Halsey. Yes, I am. Like, I used to be a really big fan when I was in middle school, but recently, like a really good friend of mine, like started. No, I'm not gonna say pushing, but pushing me to listen to more of her like recent stuff, and I really liked it. So yeah. Some of you might remember that they just did a little tour with Halsey last year in roughly May, something like that. And I know a lot of people were not too happy about that because the sets were short. They were about 25 minutes. But Halsey has a massive audience compared to The Warning, compared to most artists. I mean, she's really successful. So I think it was a coup to be on that tour, even though they had to then play these short sets. I mean, you do what you have to do to build your audience in various territories. And that was just what they were doing. And it turns out Pau's a big fan, so hey. ¿Cuántas canciones cantas en error? Es que, ¿para qué les digo si ya saben? On error. Ay, no, tal vez tú no sabes. Eso se escucha muy feo. Perdón, una disculpa. No, les digo que mejor espérense. Faltan 20 días, oigan. 20 días. Quédense con ese suspenso y esa curiosidad. ¿Para qué les voy a spoilear? Faltan literalmente 20 días. Son 2 sets de 10 días. Entonces son 2 semanas y 6 días. O sea, son 3 semanitas. No frieguen. Sí se puede, vegan. Yo los acompaño por este suspenso. Sí, está bien. Anticipation is making me wait. I'm looking forward to seeing you with Lizzie Hale. Yes, we're very excited to be touring with Hailstorm and the Pretty Reckless. It's and Lilithsar. It's gonna be awesome. It's gonna be so cool. We're really hyped about it because we admire all these artists so much. To be touring with them, it's gonna be really, really cool. Really cool. We'll see you there. Si ya esperamos más de un año, que no esperemos 2 semanas. ¡Exacto! ¡Exacto! Esa es la mentalidad. Claro. True. Yo te echo porras. Good Así point. se gana en la vida. Se siente muy lejos 2 semanas. No, mira, les digo que desde el tour, tipo, nosotros sabíamos que teníamos 2 semanas de descanso y ya pasó la primera. 2 semanas no es nada, chicos. Sí se puede. How about Claro que 2 sí. años? Yo les echo porras. Les mando un abrazo. No sufran de más. Will you ever win a Grammy Award in the future? I don't think that is up to me. Like, I can't answer yes or no. It's in the hands of other people. Would I like to? For sure. But I can't answer that question. I think it could happen. I think it's very possible. You certainly have the talent.
Did you hear that? No? It's actually pretty scary. A little, like, symbol. Well, not a little symbol, like... A ver! Mi inglés está a la patada ahorita, pero mi español también. There was a little... From a symbol, and Little ding no on a one's symbol. there. That's just, like, really creepy. And that scared me a bit. That was really scary, I'm sorry. ¿Habrá CD de error? En teoría sí. En teoría. A bug landed on it. That's even worse. I hate bugs so much. That's I would probably prefer what bugs happened. Over the bug. You know what? Knock on wood. I don't like what I'm saying. Let's not. Vamos a no invocar ese tipo de vibras en este cuarto. Estamos muy bien. She's really good with her fingernails. Getting the beat down. ¿Con qué sello discográfico estamos firmadas? Con Lava Records, bajo Republic Records, bajo UMG. Ra. ¿Cuándo un stream? Honestamente no sé, oigan. Es que les voy a ser completamente honesta. Yo estaba muy enfocada en estos días en estarme relajando y descansando. Y me gusta mucho hacer streams, pero también es una parte de mi trabajo. Entonces he querido descansar. Pero con mucho gusto hago uno. No sé cuándo. ¿Quién le puso el nombre de guagua? Fui yo, fue mi idea. La guagua. La bandwagon guagua. Yo. Es que, les repito, mi creatividad se manifiesta en todas partes. La guagua. La guagua. ¿Qué le pasó a tu uña de dedo chiquito? Se cayó. Oh, geez, I didn't notice. Guess I'm not that observant where it comes to nails. Whoops. ¿Te gusta cantar, Moni? ¿De qué tocarla? Ya. Es una canción muy divertida de tocar. La disfruto. ¿Te gusta la música de Day6? Sí. Me gustaba mucho. Hace mucho que no la escucho, pero sí me gusta. Pat, will you do another US tour after Error's release? I mean, at one point, yeah, I think. Again, guys, I am so confused with like my current schedule that I really can't give you yes or no answers that would be concrete. But we want to do everything that you guys are suggesting. Suggesting? Suggesting. There you go. Suggesting. Yes. It's just that I don't have concrete facts and answers. But I would love to. Yes. Things can change quickly. ¿Te parece a Lisa de Blackpink? Oigan, es que no me gusta cuando me dicen ese tipo de cosas porque siento que están insultando a la pobre Lisa. Pero ya quisiera. ¿De quién es Petunia? Es de Iván. Petunia es de Iván. Okay. Did not realize. Tengo exámenes en 2 horas. Deséame suerte. Mucha suerte. Espero que te vaya muy bien. ¿Y tus hermanas? Descansando, me imagino. Ojalá que estén descansando. So which song from the new album was the banana song and which one was the apple song? I don't think I should reveal it right now. Huh? I don't think so. Can somebody But explain? I know which ones they are, obviously. But I feel like I'm going to wait a little bit more. Keep you in suspense. ¿Cuántas fotos sacaste? ¡Ah! De todo el tour. Ok. Organicé un photo album de que todo el tour. De que esa época. Fueron 3,000 fotos. 3,000 fotos. Whoa.
Y me llevé mi camarita de... That's like 80 a day. Y ya la mandé a revelar. Hoy se supone que me llegaban las fotos hace 2 días y no me han llegado. Entonces tengo que escribir al local de que, hey, mis fotos. Pero tomé fotos de que enrollo de una cámara y estoy muy emocionada de verlas. Oh, wow. Film? ¿Quién manejaba la guagua? Nuestro chofer, Charles. Adorado. ¿Viste JoJo's? JoJo. Para pa 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 pam. Para pa 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 pa. No la vi. Voy. Vi los primeros 5 episodios y me estresé. No, sádame. I don't know the show. JoJo. Tiririn, kin, kiririn, kin, kin, kiririn, kin, kin, kin. Sí, no la he visto, pero sí la quiero ver, se ve muy buena. There's about 5 minutes left on this. Cuando sale, miren, Grita el Metropolitan. Ya vi que han preguntado esto muchas veces. Oigan, honestamente, no sé. Pero ya que veo tanta incidencia del tema, yo ahorita le preguntaré a la gente a ver si les puedo resolver esa pregunta. Have you been reading any new books lately during your free time? I bought this book when I was on tour. What was it called? It was such a nice book. I haven't finished it. I'm missing like 100 pages. It was Clara and the Sun I don't know. It was really nice. I was really enjoying it. Clara and the I was Sun. really enjoying it. Te recomiendo Ergo Proxy. Sé que son de esas series que tengo que ver. Nada más no la he visto. Y es que se ve que me va como que bajonear, me explico. Y no me quiero bajonear. ¿Podrías posar para la foto? Ay, mira, faltan 4 minutos. Entonces, les poso con mucho gusto. Es que siempre siento que me veo bien tonta haciendo esto. Pero... There you go. corazón. Ahí está. Cuando quieran. Okay, just taking a moment to say Clara and the Sun, a novel by Kazuo Ishiguro, written in 2021, narrated by Clara, an artificial friend with exceptional observational skills who was purchased to be a companion for a sick teenage girl named Josie in a near-future dystopian world where some children are genetically lifted for academic advantage. Story explores themes of love, consciousness, and what it means to be human through Clara's unique solar-powered perspective as she tries to understand and help Josie, viewing the sun as a benevolent, life-giving entity. Wow, interesting. I might just take a look at that. Clara and the Sun. Ahí está. Gracias. Creo que sí, así se llama. Está muy bueno el libro. Me estaba gustando muchísimo. Nada más no lo he terminado. Son una banda llamada The Warning. Sí la saco, pero si les soy honesta, no soy súper fan. No me gusta su propuesta, no me gustan ellas, como que sus vibras, nada más. No. Interesting. Pero sé que están a punto de sacar un álbum y le pueden ir a hacer pre-save. Pueden ir a preguardar su álbum. Claro que sí. A los Warning. Who is this mysterious Warning about to put an album out? There actually was a band in the 80s called ¿Tú sabes Warning. una canción del nuevo álbum de Bad Bunny? Varias, pero la que me gustó mucho fue Otro Atardecer. Cállense, qué bonita canción. Aparte de María, sabemos mucho de María. Entonces, la estaba escuchando en la playa. Estuvo increíble. ¿A poco a Pablo le gusta Zoe? Sí, me gusta. Sí, me quiero comprar, no sé si vendan el vinil, tipo el álbum Azatlán. ¿Azatlán? Sueño sí se llama. Sí, en vinil. Me gustaría tenerlo. Interesting. Y no hay que encontrar el atardecer. Hay mucho de mí que te faltó conocer. No he escuchado Harry's House. A Nina, que trabaja con nosotras, sé que le gusta mucho Harry Styles y lo estaba escuchando mientras estábamos de tour cuando salió. Y no lo he escuchado, pero dije, me voy a bajonear y no me quiero bajonear. Entonces,
Yeah, sometimes you got to avoid music that you know is going to bring you down. Cancelemos al Pau porque no le gustó The Warning. Okay, guys, I think I'm gonna start saying goodbye now. Guys, thank you so much for being here. It has been like the first Pow Day in a while, and I'm just very happy to be here talking with you guys. It felt nice. Please go pre-save error. Please, it doesn't take that long, and it really helps us. Go stream Money. Money is still our single right now, so please go listen to Money. We're about to play in Canada, so go check out those dates. We, like, literally in almost a week, we're gonna be there. What else? Just, thank you for being here with me, and I send you a very big hug, and I'll see you soon. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por favor, vayan a preguardar Error. Estamos muy emocionadas de este álbum y por favor, si pueden hacer eso, literalmente no se tarda nada y nos ayuda muchísimo. Por favor, también vayan a escuchar Money, que todavía es nuestro sencillo que estamos promocionando ahorita. Entonces, para que todavía haya streams. Estamos a punto de ir a tocar a Canadá. Entonces, si hay alguien allá que nos quiere ir a ver, ahí vamos a estar. Metropolitan, 29 de agosto. Últimos boletos. Sí, oigan, vamos a estar tocando en el Metropolitan este 29 de agosto. Estamos muy emocionados. Entonces, vayan a ver los boletos para que nos puedan ir a ver a nosotras. Estamos muy emocionadas. Y sí, se estrena Error en Ciudad de México. Mira, si Rudy lo dijo, yo le creo. Y sí, pero bueno, yo ya me tengo que ir. Muchísimas gracias, chicos. Los quiero. Happy Pow Day. Happy Pow Day, everybody. Happy Pow Day. Very big hug. Mwah. Nos vemos. Okay, so I got a chuckle out of the fact every time she said error, most of the time the translation said mistake. So kind of another way to look at the name of that album. Really, mistake? I don't know. I still think it's their best album. It's my favorite album anyway. So cool. There are a lot of neat little tidbits in there, and they all seem strangely relevant since on this channel and the Glenn and Adrian channel, we've been looking at a lot of content from 2022, which was a banner year for them. We like going over what happened during that year, particularly in the first half, whether it was during that U.S. tour or during the Mayday tour, that is, earlier, or the summer tour that happened a few months later, and so many other things over the course of the year, the Teatro Metropolitan shows, the incredible and somewhat ill-fated Canadian tour, where there were still plenty of really special moments to come out of it. I mean, that acoustic show Pau and Danny did was something else. And then ending the year in South America, in Lima and Bogota. So what a year. A really good time to be a Warning fan, I'm sure. I just wish I'd known about them at the time. I would have loved to have gone to some shows in those little clubs that they were playing and playing all this amazing music. But I'm just happy to know about them now. Folks, why don't you let me know what you thought of this? Let me know if you're going to go out and look for the book Clara and the Sun, or if you're going to look for, I don't know, any new hints having to do with the fifth album, which is slated to start trickling out sometime in the near future. We don't know exactly when, but, you know, if we can follow past years' schedules, we should probably be expecting something pretty soon. Fingers crossed on that. But why don't you give your thoughts on this? Anything you want to comment on further, by all means, leave your thoughts below. If you have suggestions for me for the future, please leave those below as well. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right. Thanks so much for joining me on this. I will catch you on the next one. Take care, folks.